Дядь буреш эшъёс, вожмаде авыл урокёсты, монношик тиледын, ойдола Удмурт кылъя дышетом. Hey there! This is season 2 of the Udmurt language course for beginners. If you haven't watched the first season yet, do it and then get back to this one. The link is below the video. Артём, вералда келялэдыр. Али шижимно джины. Ой, беромишкойнюк. Кычыдыр тышкоттон, Антон. Мынам концертта жоген, репетициясын унал буде тышко. Моне концертат атёда. Лыхты одноек. Ношку солуос. Солуос, кыжодыгети квартолеже. Со Удмурт арнялы. Одно и клыкто. Тужу мой. Sorry, I'm going to answer later. As for now, let's speak about time. Dır. Is there anything more important than that? Let's learn some adverbs of time and time expressions that we frequently use in our speech. Ali, now. Ajlo, earlier. Birlo, later, then. Tunne, today. Tolon, yesterday. Valan, the day before yesterday. Çukaje, tomorrow. Çukaje ulisa, the day after tomorrow. Kılem arneye, last week. Tayaz arneye, this week. Vuono arneye, next week. Miim, kılem arın, last year. Tue, tayaz arın, this year. Kayta, vuono arın, next year. Martın çukna karışkot. Çuknamon puныйын поряшко. Мартон нунаже каришкот. Нунажемон редакцийын ужашко. Мартон джытаже каришкот. Джытажемон эшъёсыным пумишкишко. Мартон уин каришкот. Уинмон ижишко. Вырдышкон. Monday. Пукшон. Tuesday. Вирнунал. Wednesday. Покчиарня. Thursday. Удмурт арня. Friday. Къснунал. Saturday. Арнянунал. Sunday. When we use these words in our speech to show when an action takes place, we need to add suffixes e to them. We add e to the nouns ending in consonants like pukshon. We add e to the nouns ending in vowels like покчиарня. Върдишконемон редакциймынышко. Покчиарняемон пумишконемынышко. Арнянуналемон угужашкы. Арнянуналемон киноемынышко. Ой, маким кежи тунне. Гужемез вожмаса чырты кожылызыни. Ношмон гужемез угяратышкы. Укырпыш. Мынем толалты келше. Ношмынын келше тулыз. Сокуин куашкать удже. Но шунут зоруше. Нош сижил яратыныт. Сижил трос зореки, но алама шуресъёс, но сомыным келше аслас зарней дырьёсыныз. Удмуртимы котку ночебер. О, бен. Бон. We use oo and ben and bon to say yes in Udmurt. In some areas of Udmurtia, only oo is used, while in others just can be heard. What's the matter? The use depends on a dialect. Dialect is a form of a language that is spoken in a particular part of a country or by a particular group of people, containing some different words, grammar, pronunciation. The Udmurt language can be divided into several big dialects. For example, northern, southern dialects and central smaller dialects. Speech of people from the south of Udmurtia differs from the speech of Udmurts living in the northern part of our republic. Udmurts living in Bashkortostan and Tatarstan speak so-called beyond the Kama River dialect. Sounds poetic. I'll give you some examples. The word uram
is a Turkic borrowing and is used in the southern dialect. The word ulça was borrowed from Russian language and is mainly used in northern dialects. Both of these words are used in standard Udmurt. An interesting fact: there are about 130 words denoting ladybug in Udmurt. For example, zor kibı, zor papa, lobı, zoron lobı, and so on. Not all these words are included into standard Udmurt. However, each dialect is beautiful and enriches the vocabulary of the Udmurt language. Котырес вожьёс, котырес мочьёс. Тужу сто кырдяш коттон Антон. Тау бачым. Котырес табань, котырес перепечь. Маке шунертым кад верашкишкот. Мынам кыты шума суйник ярам перепечно табаньгине. Нокин муне укшуды. Балай. Монто дешко кинтоне, шудыны богатос. Кинмеда. Зацени, табани. Зацени табани. Джоген вуттос дорат ческыт перепечь табаньну мукечьон йон. Ческыт удмуртчьон верьямет потеке, алик важичке. Мамин эшъёс. Tu nepona urokmı yılpım yaşkis. En vunete kanal mı bordiytışkını. Ceçlue.